Hi guys, this is your Sandra ma'am. So இந்த இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா how do organisms reproduce ஓட exercise 7.3 இதில் வந்து ஒரு 5 set of questions இருக்குது. இந்த 5 set of questions நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் or answer பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ the first question என்னென்னா how is the process of pollination different from that of fertilization அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ பாலினேஷன்னா என்னது? அந்த pollen grain வந்துட்டு அந்த ஆந்தர்லேருந்து ஸ்டிக்மாவுக்கு வந்துட்டு போகுது, அதாவது மேல் ரிப்ரொடக்டிவ் பார்ட்லேருந்து ஃபீமேல் ரிப்ரொடக்டிவ் பார்ட்டுக்கு போகிறது, அதுதான் வந்துட்டு பாலினேஷன். ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் மூவ்மெண்ட், இதில் வந்து ஒன்றும் நடக்கலை, இங்கேருந்து அங்கே போகுது அந்த மூவ்மெண்ட்டை நம்ம பாலினேஷன் சொல்கிறோம். ஆனால் ஃபர்டிலைசேஷன்னா என்னது? அந்த மேல் கேமெட்டும் அந்த ஃபீமேல் கேமெட்டும் ஃபியூஸ் ஆகுறது, அது வந்து ஒரு பயோகெமிக்கல் ப்ராசஸ். இது ஜஸ்ட் ஒரு மூவ்மெண்ட், ஆனால் ஃபர்டிலைசேஷன் வந்துட்டு ஒரு பயோகெமிக்கல் ப்ராசஸ். ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸு. ஓகே, ஸோ அதை நம்ம எழுதிடலாம். ஓகே, எஸ். Yes, so pollination is the transfer of pollen grains, from anther to stigma. Okay, so whereas fertilization is the fusion of male and female gamete. சரியா? ரெண்டுக்குமே வந்து அந்த பத்திக்கிற அந்த விஷயம் தான் வந்துட்டு ஃபியூஷன். ஓகே, நவ் பாலினேஷன் இஸ் ஜஸ்ட் அ மூமெண்ட். பாலினேஷன் வந்துட்டு அந்த ஜஸ்ட் ஒரு மூமெண்ட், ரெஃபர்ஸ் டு ஜஸ்ட் தி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ராசஸ், மூமெண்ட், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ராசஸ். ஒரு மூமெண்ட் தான் நடக்குது, அங்கேருந்து கொண்டு போய் இங்கே வைக்கிறோம், அவ்வளோதான் மூமெண்ட் ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ராசஸ். While fertilization is a biochemical process. Fertilization is a biochemical process. Okay, so fertilization வந்து என்ன? It's a biochemical process. Okay, so fertilization ஓட வந்துட்டு அந்த end product தான் வந்துட்டு நமக்கு seed வரும், and ovary தான் அந்த சைக்கிள் தான் வந்துட்டு you will have the transfer of pollen. Okay, so this is regarding the difference between வந்துட்டு or the process of வந்துட்டு pollination and that of the fertilization. Okay, so let's go to the second question. Yeah, what is the role of seminal vesicles and the prostate gland அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ ரோல் ஆஃப் செமினல் வெசிகல்ஸ் அண்ட் ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட். ஸோ இந்த இது வந்துட்டு அந்த ஸ்பெர்ம் வந்து டெஸ்டஸ் வந்து அந்த டியூப் வழியாக போகும்போது அங்கே செமினல் வெசிகல்ஸும் ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட்ஸும் சில செக்ரீஷன்ஸ் வந்துட்டு செக்ரீட் பண்ணோம். இந்த செக்ரீஷன்ஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்பெர்மை சுற்றி ஒரு லிக்விடான ஒரு விஷயத்தை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு உதவி செய்யும், அதாவது நம்ம சீமென் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, இந்த சீமென் என்ன பண்ணோம்னா அந்த ஸ்பெர்முக்கு வந்து நியூட்ரிஷன் கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்பெர்ம் வந்துட்டு மூவ் ஆகுறதுக்கு நல்லா அப்படியே ஒரு லிக்விடாக இருந்துச்சுன்னா அப்படியே கிளைடை சுருக்கணும் அப்படி போகலாம்ல, அந்த விஷயம் அப்படி மூவ் ஆகுறதுக்கு உதவி செய்கிறது இந்த செக்ரீஷன்ஸ் பை வந்துட்டு செமினல் வெசிகல்ஸ் அண்ட் வந்து ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட். Okay, so nourish பண்ணும் and also it helps in the motility or movement of வந்துட்டு sperms. Okay, yes, seminal vesicles and prostate gland. Seminal vesicles and prostate gland secrete secretions, சில secretions ஏதோ ஒரு விதமான liquid secrete பண்ணுறாங்க, that help in the formation of semen, that help in the formation of
that help in the formation of semen. Okay, so that helps us in the formation of the semen. Now next, semen is kind of or liquidy watery kind of secretion or substance அப்படினு எழுதுங்க. Okay, so semen is white transparent substance. This semen provides nutrition and mobility for the movement of sperm. This semen produces nutrition and mobility which help in movement of sperms. ஏன்னா ஸ்பெர்ம் தான் எக்கை தேடி போகணும். as sperm move towards the eggs, as sperm moves towards that's all. Okay, so இந்த மாதிரி prostate gland seminal vesicles சில secretions produce பண்ணுது. secretions கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதிரி whiteான transparentான substance இருக்கு. அது நம்ம semen னு சொல்லுவோம். இந்த semen என்ன பண்ணும் அப்படினா nutrition கொடுக்குது. அதுக்கு அப்புறம் அந்த sperm அப்படியே அந்த egg நோக்கி மூவ் பண்றதுக்கும் உதவி செய்யுது. so that is regarding the role or the secretions of seminal vesicles and prostate gland. Okay, yes. Yeah, now what are the changes seen in girls at the time of puberty? So puberty, it is a time where அந்த பொண்ணு வயசுக்கு வந்துட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் தான் நம்ம puberty அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ puberty அப்போ கேர்ள்ஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அவங்களோட breast enlarge ஆகும், hip wide ஆகும், அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த pimple, acne marks அதெல்லாம் வரும். and also they start menstruatingனா என்ன, அந்த periods வர ஆரம்பிக்கும். Okay, so these are the some of signs that are seen in girls when they reach the stage of puberty. Okay, so puberty na first என்ன எழுதும். so puberty is the onset of adolescent. onset na அப்போதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம். okay, so onset of adolescent stage, typically it starts from 11 years. typically எப்போ யூஷுவலாக ஆரம்பிக்கும் or usually அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ typically puberty starts at 11 for girls. puberty starts at age 11 for girls in general. okay, generally 11 வயசுலேருந்து அவங்க அந்த வயசுக்கு வர அந்த ஸ்டேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகும். okay, so changes seen in puberty includes changes seen during puberty onset includes first one என்ன அப்படின்னு கேட்டால், ஸோ இந்த மாதிரி அண்டர் ஆர்ம்ஸில் ஜெனட்டால் ஏரியாவில் you will be அந்த ஹேர் இருக்கும். okay, so fine hair on arms, genital area, underarms, legs, underarms, legs இங்கெல்லாம் அந்த குட்டி குட்டியாக முடி வளரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் enlargement of breast. breast கொஞ்சம் நல்லா பெருசாகும். ஓகே, so that's called as enlargement of breast. okay, and hips widen ஆகும். so widening of hips. So these are some of the changes that are seen in girls during the time of puberty. okay, இதை தாண்டி நீங்கள் அந்த pimples mark பற்றி கூட எழுதலாம். so acne or
பிம்பிள்ஸ் பற்றி எழுதுங்க. அண்ட் முக்கியமான ஒரு விஷயம் which is வந்துட்டு ஓவரி ஸ்டார்ட் ப்ரொடியூசிங் மெச்சூர் எக்ஸ். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதை மறந்துடாதீங்க. ஓகே, ஸோ ஓவரிஸ் ப்ரொடியூஸ் மெச்சூர் எக்ஸ். அதுதான் மென்சுரேஷன் நடக்கும், பீரியட்ஸ் வரும்ல. ஸோ அது வந்துட்டு மறந்துடாதீங்க. ஓகே, ஸோ முக்கியமான விஷயம் என்னது அப்படின்னு கேட்டால், ஸோ கேர்ள்ஸ் ஸ்டார்ட் மென்சுரேட்டிங். கேர்ள்ஸ் ஸ்டார்ட் periods varradhu. Okay, so these are some of the changes that are seen in girls during the onset of puberty, right? Yes. Fourth question enna, how does the embryo get nourishment inside the mother's body? So mother's body la vandha embryo ku vandu eppadi nourishment kadakudhu appadina, there is a disc like structure which is called as the placenta. Idu இந்த placenta வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அந்த மதரையுமே அந்த பேபியுமே வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணும். இந்த placenta மூலியமாக தான் வந்துட்டு இந்த நியூட்ரிஷனாக இருக்கட்டும், ஆக்சிஜனாக இருக்கட்டும், இல்லை வேறு எதுனா வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான வந்துட்டு ஹார்மோன்ஸாக இருக்கட்டும், ஆர் ஈவன் வந்துட்டு இந்த வேஸ்ட் வந்துட்டு விச் த பேபி அந்த உள்ளே இருக்க அந்த ஃபீட்டஸ் வந்து செக்ரேட் பண்ணாலும் அதுவுமே பிளசண்டா மூலியமாக அம்மா வழியாக அதை வந்துட்டு வெளியிடும். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஹேப்பன் via this connection that is between mother and the baby, which is the placenta. Okay, so placenta is a disc shaped structure. Placenta வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, it is a disc shaped structure. Okay, so placenta is a disc shaped structure. Placenta is the structure that connects the mother and the developing fetus and the developing. Okay, so placenta, it is the structure that connects the mother and the developing fetus. Okay, so it is through this placenta. It is through this placenta oxygen O2 னு எழுதிராதீங்க, oxygen னு எழுதுங்க. oxygen, food, nutrition, அதாவது food, nutrition or hormones, nutrition, hormones or even waste materials are released into the fetus via placenta. ஓகே, ஸோ ஹார்மோன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்துட்டு ஹார்மோன்ஸு வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்துட்டு தே ஆர் எக்ஸ்க்ரீட்டட் அவுட் சைடு. ஓகே, இது வந்துட்டு இந்த பாயிண்ட் மட்டும் தனியாக எழுதுங்க. வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் மட்டும் வெளியே வரும், பட் மற்றது எல்லாமே வந்து செக்ரீட் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு உதவி செய்கிறது வந்துட்டு உள்ளே போகிறதுக்கு வந்து ஒரு கனெக்ஷனாக இருக்குது. அதுவுமே பிளசண்டா வெளியில் வர்றதுக்குமே ஒரு கனெக்ஷனாக இருக்குது பிளசண்டா. Okay, so that is regarding the fourth question. Now the fifth question: if a woman is using a copper T, will it help in protecting her from sexually transmitted diseases? Copper T அப்படி யூஸ் பண்ணுவால் sexually transmitted diseasesலேருந்து அவங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால், sexually transmitted diseasலேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியாது. பட் copper T வந்துட்டு அந்த ஃபர்டிலைசேஷன், அந்த மேல் கேமெட்டுக்கும் அந்த ஃபீமேல் கேமெட்டுக்கும் அந்த ஃபர்டிலைசேஷனை வந்துட்டு அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு உதவி செய்யும். ஸோ தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இட் இஸ் பேசிக்லி நோ, பட் it helps in stopping the fertilization of the male and the female gamete, thereby resulting in the formation of zygote, thereby no pregnancy. No, using copper T does not protect from
sexually transmitted diseases. Transmitted diseases. It offers protection against the fusion of male and female gamete. It offers protection against male and female gamete, against fusion of male and female gamete, which is fertilization, male and female gamete, which is fertilization. Okay, thereby no zygote formation, ultimately no pregnancy, ultimately there is no pregnancy, ultimately there is no chance of pregnancy, there is no chance of pregnancy. That's all. Yeah, அவ்வளோதான். ஸோ பேசிக்கலி என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ஒரு காப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணுறதுனால வந்துட்டு ஒன்றும் வந்து செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட் டிசீஸ் விச் இஸ் கானரா அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு அதுலேருந்து தான் ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்காது. எதுலேருந்து ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்குது அப்படின்னா, ஃபியூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேம் நடக்காது, அதில் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்காது. ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கலன்னா ஜைகோட் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகாது. ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகலாம் கண்டிப்பாக வந்துட்டு ப்ரெக்னென்சி வந்துட்டு நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு வந்துட்டு தான் இந்த காப்பர்ட்டி வந்துட்டு உதவி செய்யும். ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடே செஷன். திஸ் இஸ் யுவர் சாண்ட் மாம். இஃப் திஸ் செஷன் had been useful for you, don't forget to subscribe to this channel and also like this video and share this to your friends. I will see you again in next another question solving session. This is your Sand Mom. Bye guys.